ஸோ ஆல்ரைட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டைட்டில் வந்து ஆஸ் யூ ரெக்வெஸ்டட். லாஸ்ட் டைம் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல இருப்பாங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஜென்ரிக்கா பார்த்தோம், ரைட்? பட் டுடே we will have a discussions on how the interviews are, how the types of interview, how the interview will be carried out, and what we have to do to get practiced on it, right? So those kind of experience we shall discuss today. As it's shown in the presentation, it's all about the types of interview. For example, when we talk said aptitude, GED, technical, HR, there will be a lot and lot of things. So this is not a single topic or a simple concept which we have lot and lot of time to share an experience on this. Okay. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சில இதை இன்னைக்கு பார்ப்போம். I will just try to open your eyes and how we say poke you and how the interviews are, right? And also, if there is any questions after the end of the session, you shall also post it in the WhatsApp or in the chat box, which we will be addressing you in the next class, right? Because in the timeல complete பண்ண முடியுமான்னு எனக்கும் கொஞ்சம் confusions இருக்கு, but not an issue. The whole institution is running towards to placing you via your mentors, via your head of the department, via the teachers, via 5 pillar activities, right? So everyone is looking on the same aspect to get placed in a top MNC and to get at least minimum 2.5 lakhs per annum. That's a target which we are working on you, right? So the புரிஞ்சிட்டு psychologically we will get trained before, right? Final yearல போய் உனக்கு இந்த இன்டர்வியூ அந்த இன்டர்வியூ அப்படி இப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி போட்டு அப்படியே புழிஞ்சு எடுத்துருவாங்க, கரெக்ட்? What other colleges will do before 6 months of final year, they start to do, but we actually do from first years, okay, which will really benefit us. All right, let us come into the psychological part of our course content. Okay. ஸோ இதை ஏன் நான் உங்களுக்கு இந்த இந்த யூனிட்ல இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் we would like to have this is the first part, because இந்த பார்ட் தெரிஞ்சாதான் you will be prepared psychologically for facing up of an interview, right? So that's an issue, actual fact of us. Okay, so let me have the discussion part. Mhm. All about the pursuing of degree. Why do we want to pursue a degree? Why do we want to get BE computer science engineer degree? Why I want to have a triple E engineer, ECE engineer, an IT graduate or an engineer? Why should I want to be? எதுக்காக டிகிரி படிக்கிறோம், right? It's all about a job where we are going to work. That's an ultimate thing, right? ஏன் பிஇல படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா, like when we graduate of bachelor of engineering, definitely our pay scales will be top in the MNC when compared with the other arts and science courses. Okay. So the CTS have different kind of employees inside them. One from arts and science background, for example, BSc computer science, and one may from BE computer science. Okay, one may from ME computer science. So in the மாதிரி different varieties of people CTS வந்து definite. I'm saying an example of CTS, but there are a lot of company which recruit in a different forms. But the pay of the arts and science graduate will be 50% less than of your salary. For example, if they pay you 30,000, for the arts and science graduate, they will pay just 15,000 per month. Okay, that's a difference. So definitely we're going to do a degree for getting a job. So let me know how excited your first interview. I mean, how you will excited when you have the first interview. So let me share your experience in the chat box. உங்களோட first interview வருதுன்னு வைங்க. For example, ஒரு couple of daysல வந்து ஒரு interview plan பண்றாங்க. Okay. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? How you will be excited? எவ்வளவு உற்சாகமா இருப்பீங்க? எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? So what will be your response, emotions? Can you please drop me chat in the chat box? சும்மா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. தப்போ கரெக்டோ, ஐம் நாட் கோயிங் டு find a fault on you. We're just going to learn everything, right? திடீர்னு ஒரு 1 வீக்ல உங்களுக்கு இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டோம். எவ்வளோ என்னென்ன ஃபீலிங் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும்? வாட் ஆர் ஆல் திங்ஸ் யூ வில் கெட் இன் யுவர் மைண்ட்? ரியல் தாட்ஸ். இல்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூக்கு போறீங்க. எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க?
What will be your mindset? என்னடா அது இன்னைக்கு ஒரு மெசேஜையும் காணோம். இன்னைக்கு நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்க மாட்டீங்களே. யூ வில் பி a pure vegetarian. Yeah, first message came from Krishna Prasad, Krishna P. Both the excitement and pressure will be in intense. Whether I will crack this or not, like that stuff, sir. Wow. So the reply from Darshan, it will be more enthusiastic, little nervous, and more seriousness. Might be mixture of this. Wow. That's a great feeling, you know. That's true. That's true. Even I may do a lot of public lectures and a lot of class I have delivered to the students of different years and different classrooms and different departments. But still, I'll be nervous when I come to the class, right? That's an obvious mindset. Exactly, Krishna and Darshan. ஸோ அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் மீதி இருக்க பீப்புள் எல்லாம் எப்படி அமைதியாகவே இருப்பீங்களா? இந்த வசூல் ராஜா ஃபிலிம்ல வந்த மாதிரி இது ஒரு சப்ஜெக்ட் 20 இயர்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் இப்படியே இருக்கு அப்படின்னு இருப்பீங்களா? ரைட், லெட் மீ ஓப்பன். லைக் யாரும் யாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண போறது இல்லை, ரைட்? ஃப்ரம் வைஷிரியில நர்வஸா இருக்கும் சார், டெஃபினட்டா கை காலெல்லாம் உதறும். ஈவன் நாட் ஃபார் யூ, இன்க்ளூடிங் மைசெல்ஃப். வென் ஐ பீன் அட் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ, I'll be very open. Like I was a lateral entry. Okay, I did my polytechnic. I was a lateral entry vice admitted to the college, where we'll be looking on much on the technical part. When L&T Infotech came, I got shivered. Like once I got how we say nervous, and when HR, when people is asking question, I'm just shivering. Even my mouth is doing a typewriting without talking. Even I'm a confidence. Even I had a well language, well practiced, and I had undergone a lot of mock interviews. But when I enter into the first interview, I got shivered. Even I'm not able to talk. Right. Even the same case when I go for a first public lecture, my mic, my hands got shivered. My mic is shivering. It's moving. Everyone is looking at me. Nervous and excitement. Exactly, everyone will have. Okay, let us come into the picture. Right. Yes. ஸோ இதுல நிறைய விதம் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கலி ஆன ஹியூமன் மைண்ட். ஓகே, ஒரு ஃபர்ஸ்டா ஒருத்தங்களை பார்க்கும்போது பேசுறதுக்கு ஒரு உற்சாகமா இருக்கு. இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் அண்ட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் வாட் யூ ஹாவ், ரைட்? நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போது, ரைட், வென் யூ ஸ்டடி இன் அ ஸ்கூல் ஆஃப் 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் 7th ஸ்டாண்டர்ட், ரைட், ஒரு பாயும் ஒரு கேர்ளும் பேசும்போது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட். இட் வில் பி அ நர்வஸ், ரைட்? They will never speak, they will feel shy, they never speak, they will be keeping quiet, right? When ages passes, right, when you come to the 10th standard you will try to speak. When you come to the 12th standard you will be jovial with boys and girls. When you come to college you will be like a good friends, right? You will have a lot of things and lot of things and you will never feel on the shy, right? After into a working culture, then you will totally release all over the fears and you will be talking like a without any bias of the genders or any nervousness, then both will talk equally, right? So that's a kind of an experience psychology what human beings have. ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசும்போது உதறும், செகண்ட் டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் உதறும், அண்ட் தேர்ட் டைம் அப்போ நார்மலாக பேசுவீங்க, ஃபோர்த் யூ வில் கிராக், யூ வில் டூ. ஸோ தட் இஸ் வை all engineering colleges, for example, particularly in SNS institution campus, will always keep a mock interview, will always test a student via SCD, right? I'm not sure whether you have taken an AMCAT, but you will take soon. Okay. Um, they do a lot of practices inside the campus before you coming into the final year. அப்போ நீங்க ஃபைனல் இயர் வரும்போது you will be very confident to face all those interviews. Okay, that's an exact need, and that is why the function of SCD department, that is skills and career development department, is exclusively function for developing student on these issues. Okay, let us see some kind of an interview, how it actually works, how they do, and we will take a little case of other companies, top MNCs, right? Right. If you know anything, you can also share with us, okay, in the chat box. Like that will be a knowing point to everyone, right? And few more replies in the chat box. We'll discuss with seniors and some of. All right. So you will be very excited and you will discuss with your seniors and you will try to crack the interview. And Sam is saying while attended interview after DME, I was very blank and full of excitement to face the person who decided our future. Exactly, Sam.
What you say is perfect, because after my diploma, okay, after my diploma, when I go to engineering classroom, okay, I can compete my teacher with the technical skills, but it doesn't mean that I'm good than I'm higher than a teacher. But teacher taught me a lot of things, and the life taught me so many things. When we have a first interview, and you may have a communication skills and personality development laboratory, right? You will be allowed to speak. Okay, this is not only to Sam, to every one of you. Okay, and our lifestyle will be little different, right? So when we have the first self introduction in the personality development or in kind of any communication labs, we will just fear, we will keep the barrier to do not go first. நான் வர மாட்டேன் மேடம், வேற யாராவது கூப்பிடுங்க, நான் பின்னாடி வரான் அப்படின்னு எவ்ரி ஒன் வில் ட்ரை டு சே, ரைட்? பட் வென் இட் கம்ஸ் டு த லைஃப், ரைட், இதே நீங்க ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு 1 இயர் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க, வீட்டில் அப்பா அம்மா பாக்கெட் மணியை கட் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்ட்? கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வெளியே எங்கேயும் சுத்த முடியாது. ரெண்டாவது, இஃப் யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் மணி, யுவர் பேரண்ட் வில் ஆஸ்க் யூ, யூ ஆர் பீயிங் இன் ஹோம், தென் ஒய் ஷுட் ஐ பி இட் ஹோம் அண்ட் ஹேவ் மை ஃபுட் அண்ட் எவ்ரி திங்? ஸோ த லைஃப் வில் டீச் யூ லாட் ஆஃப் லெசன், ரைட்? அந்த இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு கஷ்டப்படுற நீங்க, கிளாஸ் ரூம்ல கம்ஃபர்டா இல்லாத நீங்க, அந்த ஜாபுக்காக யூ வில் ட்ரை டு ஸ்பீக் தி லாங்குவேஜ் வாட் எவர் யூ நோ about the vocabulary in the English. So that's how the life will teach you. But in this scenario, in this culture, in this surrounding, you will never feel that. But I'm damn sure one day you will wear a tie, you will wear a shoe, and you will have a blazers. You will be look like very professionals. You will have a proper haircut. And I do not know. Sometimes you may become a head of a recruitment, and you will tell the people to have a professionalism. Definitely, one day it will happen, right? So the exact film, there is a film which gives everything of the college life into a pakka way. The film is called Inidu Inidu, from Prakash Raj as a director. And there was a film, that film name is Inidu Inidu. That's a good film. How a transformation of a student from the first year of college life to the final year of the college. Okay, if you get a time, so please watch it out, right? So let me go into the title, and little bit we are deviating into more general psychology. Okay, so let him coming into the interviews. Okay, interviews are decided by the company, not by us. They decide how the interview has to be. Okay, based on the time, based on the plan, based on the requirement, based on the all kind of other factors, they decide the interview. Okay, for example, if it's a larger size company, if it's a bigger company like MNC, they follow their own structure. Okay, if it's a small scale industry, they will have an unstructured way. Suddenly they will call you, they will talk to you, they will discuss with you, and finally they will decide you are a selected. Okay, and few company will have a structured and semi structured. Structureாவும் இருக்கும், unstructureாவும் இருக்கும். So we cannot commonly fix, but we can share via our experience. We can say an MNC is structured kind of interview, but small scale industries are unstructured, where the middle companies will be semi structured. So structured, non-structured எதை சொல்றோம்னா, ஃபார்முலா லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ சொல்லிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இது, செகண்ட் ரவுண்ட் இது, தேர்ட் ரவுண்ட் இஸ் this. They will be telling this is how your interview will be carried out. Okay, and they will be telling all the rules before what they're going to interview. Correct? Certain small companies, they will just give an invite. There is an interview happen tomorrow. Come. That's all. They will never you given how rounds are, how many things are. This is what normally happen with when we gives a campus interview leads. Because if MNC comes, they will give all structure. If a small company which can pay you 15,000 per month or 20,000 per month, they will have an unstructured. So, but our students will never know what is structure and what is unstructured. They always keep on asking what I have to prepare, what I have to prepare. Hey, he is going to be interview you, he going to decide. So that's a thing which you have to understand. Okay, so எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், 4 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணலாம், இல்ல 4 பேர் உட்கார வச்சுட்டு ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணலாம். கரெக்ட்? ஸோ 1-to-1 நடக்கலாம், 1-to-many நடக்கலாம். Any kind of interview can be done, but it has to be decided by the company.
Okay, so this is the first kind of interview which we want to share you. And they have a formal interview techniques. Okay, they will have a formal interviews, they will have a panel interviews, they have a group interviews, they have a situational interview. So COVID, because of COVID, they have a Skype online platforms. Okay, when you apply for abroad, they will have conversations on Skype or a telephonic conversation. They will have a different kinds of interview. Okay, in general I'm talking, but when we come to the specific MNC, and I'll be dealing you in the later part, like how few specific companies are do. For example, TCS, CTS, Infosys, Tech Mahindra, Mellingerin, Schneider, and Honeywell. Okay, there are certain companies, they do their formal interviews. Okay, the formal interview in the sense, as we mentioned in the title slide, a formal structure of the interview will always be: first round will be an aptitude, second round will be a GED, and third round will be a technical HR or technical interview, and final round will be HR. So what about Google? Yes, we will define you. You know one thing, Jasper, I'll let you know. Okay, actually we are working to give you a sample. Okay, as a handout to you guys. What are all the top companies? How their modes of interview will be. We are preparing those handouts for you, and definitely we will share with you. All right. Yes, because if you ask me, I'll give you a lot and lot of things on from the help of skill and career development department and placement department. All right. Uh, Fine. So there are structure. So let me take into the aptitude. We say in a single word, it's an aptitude test. But there are many intelligence behind the aptitude test. Okay. VQAR அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்ட்? VQAR 1, VQAR 2, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தி கெரியர் ட்ராக்ஸ். இப்போ பண்ற கெரியர் ட்ராக்ஸ் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஒரு பேப்பர், ஒன் பேப்பர் வில் கம் இன் தி கெரியர் ட்ராக்ஸ். ஓகே, இந்த 4 பேப்பரையும் டிசைட் பண்ணது which is from our team. Okay, which our team have decided these 4 courses for you: VKR 1, 2, and personality development, and these career tracks. இதை எப்படி டிசைட் பண்ணோம்னா, full and full of the requirement of a company. For example, TCS இருக்கட்டும், CTS இருக்கட்டும், Infosys, யார வேணாலும் இருக்கட்டும். Okay, they will ask aptitude from only these kind of content. That's all. We have taken over all the content from the top companies, and we have framed as a syllabus. Okay, so where the real preparation for the company will be set on with you. Okay, so generally aptitudes, we always call aptitude as a mathematical aptitude, we generally call, right? But these aptitude will not only limited with the mathematical, they will always goes on the verbal, non-verbal, reasoning. Okay, all other parts of components will also be involved in the aptitude test. So these kind of aptitudes are generally for your finding your abilities and talent, intelligence. So those kind of works. So they will check your mental ability, intelligence, natural flair, cognitive. Cognitive is also called as a thinking skill. Okay, how much you think and solve or crack the question. So that's a mentality, that's a mental ability. It's all about the cognitive process they always do, right? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆப்டிடியூடோட ஒரு நேச்சுரலாகவே எபிலிட்டி. சிம்பிள்ங்க. மேத்தை புரிஞ்சு படிச்சிருந்தீங்கன்னா, இந்த mathematical aptitude is a very, very simple one. When you solve the profit and loss, when you solve those school math, okay, அவங்க ஸ்கூல் மேத் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. They're not offering as a partial differential equation கேட்கல. They're not asking as a grammar rule. They're not asking an integration or a differentiation. They're just clearly asking a school math. The problem என்னன்னா, ஸ்கூல் மேத்தை நம்ம திருப்பி எடுத்து பார்க்கறது இல்லை. That's a problem we have. But as of now, your brain have developed a lot. If you go and take back your school math book, it will look very simple. So you have to practice it based on the question, how to apply shortcut, how to solve it. So you have to practice it. So if you goes on practice, okay, just you can answer the question just by looking the questions. Question பார்த்தாலே இதுதான் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு உங்களால டிசைட் பண்ண முடியும். So that's your brain power. Okay, so in the aptitude la pathina, as I told you, one is aptitude, then the reasoning test. Okay,
They will ask you to reason with things. எப்படியெல்லாம் சொல்ல போறதுன்னா, நீங்க வெர்பல் ரீசனிங் பார்த்திருப்பீங்கல்ல விகேஆர் 1 அண்ட் 2ல. ஒரு வெர்பல் கோட்ஸ் குடுத்துட்டு அதுலேருந்து ரீசனிங் கேட்கலாம். இல்ல நான் வெர்பல் ரீசனிங் ஒரு ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் மாதிரி குடுத்துட்டு, they will be asking you what is an answer. Okay. So I'll do one thing. After this class, I will just share one sample of all kind of aptitude test, which is already read by you in the VQR 1 and 2 courses. But still, we want to show it as one of the example. And I hope the department is also doing a technical interviewing test and a practice. They offering you a domain test, an AMCAT syllabus test. They will conduct a virtual interview because these two courses are inlined. So what we teach, what we learned will be covered over those two courses. And both the teachers will support for your placement preparation, right? So that's exactly we want to have. So one is on the, while we're talking about the reasoning test, so it's all about how we are going to give a lateral thinking. Okay. Sometimes you will be finding a triangle where inbuilt of so many triangles inside, and finally they will be asking you how many triangles will be there. They will ask you to give a reasoning, right? உங்களோட எபிலிட்டியை இதை வச்சு லாஜிக்கல் திங்கிங்கை we can fetch it out, right? ஸோ ரீசனிங் கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, அது ஹை லெவல்லையும் இருக்கலாம், மிடில் லெவல்லையும் இருக்கலாம், லோ லெவல்லையும் இருக்கலாம். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி அண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். தே வாண்ட் டு பிளெண்ட் யூ. தே வாண்ட் டு எப்படி சொல்றதுன்னா, உங்களை அப்படியே புழிஞ்சு எடுத்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய உங்களோட ஸ்மார்ட்னஸ், உங்கள் லாஜிக்கல் திங்கிங், தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ரீசனிங் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா அந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல ரீசனிங்கும் இருக்கும். அது வெர்பல் ரீசனிங்காகவும் இருக்கும், நான் வெர்பல் ரீசனிங்காகவும் இருக்கும். ஓகே, and how we called first I told you an example, no, based on the triangle, right? ஒரு 2-dimensional design, 3-dimensional diagrams, shapes. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கறதும் a kind of reasoning தான், ரைட்? அது வந்து ஸ்பாட்டியல் ரீசனிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் இன் தி நான் வெர்பல் ரீசனிங்ல நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜென்ரல் டைப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் தெர் இஸ் அ ரீசனிங், அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங், non-verbal reasoning, and verbal reasoning you would have. That's verbal ability also you have, right? அடிக்கடி இங்கிலீஷ் டீச்சர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, paragraph writing, comprehension, right? So we have normally a recruiter want their candidate to have a good communication skill, verbal ability, and comprehension evaluation, right? So நிறைய டாப் கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா they follow their comprehension evaluation. They will be giving you a passage, they will be asking you a question. So based on your question, you will be evaluated, right? So they want to have a good language. Okay, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ எதுக்காக ஒரு கம்பெனி வந்து they required a clear language as a tool? Few may have thinking in your mind, I'm a techie guy, I'm technically very very strong, whatever you say I will do it, but I do not know to speak English, but I'll do all the work you say. Okay, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் வந்தது, டெக்கி கைக்கும் டெக்கி அண்ட் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷனலுக்கும் ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்தது. தென் த கொஸ்டின் அரைஸ்ட். தென் தி எம்என்சி பீப்புள் கிளாரிஃபைட் தி இஷ்யூ, பிகாஸ் யூ நோ எம்என்சி இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் அ மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, வேர் தி கம்பெனி இன்க்ளூட்ஸ் an employee from German, employee from Japan, employee from China, employee from US. So you cannot bound only to the Coimbatore. You cannot fix it. So different kind of people, different language, right? Where India and country, the total country, world, globe have so many languages we have. So the MNC followed a universal language code as in English, right? இப்போ இந்த டெக்கி கை வந்து கேட்கிறாரு, எனக்கு எதுக்கு இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கேட்கும்போது டெக்கியை தூக்கி எம்என்சில டெப்ளாய் பண்ணா அங்க வர ஜப்பான்காரன் எப்படி பேசுவான் டெக்கி கை கிட்ட? Definitely he will converse in English. So the techie guy have to understand the English to solve or apply those techniques, right? அது புரியாம டெஃபினட்டா பண்ண முடியாது. யூ கேன் டெல் தம், யூ கேன், நீங்க இதை சொல்லிக்கலாம், பட் அன்லெஸ் யூ ப்ராக்டிஸ், இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் டெஃபினெட்லி இட் வில் கம். ஈவன் ஸ்பீக்கிங் இஸ் வெரி ஈஸி தேன் தி ரைட்டிங் பார்ட், right? Where we can find mistakes in the verbal easily in the writing form, which is not determined easily in the oral forms, right? நீங்க சொல்லலாம் நான் டெக்னிக்கலா வெரி ஸ்ட்ராங், எதா இருந்தாலும் பண்ணிடுவேன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னாலும்
even if you start a company, you have to talk for the business with a different country, different people, and different state. So where you have to use an English. So that's why the company is always looking on the verbal ability and verbal reasoning. Okay. So இதுல வந்து definitely they're going to check you. நீங்க ஒரு சின்ன practice பண்ணி பாருங்க. ம், when you tell, when the question is asked, can you please introduce about you? That's a common question where every company will do. But there the function, the aspect there, how you introduce, how you talk, how you explain your techniques, how you explain your abilities. So they're the matter of concern, right? So இந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க first time when you give a self introduction, okay, your language வந்து அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காது. But when you practice this self introduction for more than 10 to 20 times, then you will feel the confident, yes, whatever it is, I'll have a flow. இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் அண்ட் ஐ வில் ஃப்ளோ த்ரூ எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த இது வர ஆரம்பிச்சு, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் திங்ஸ் ஆக்சுவலி வி டூ. ஸோ அப்போ வேர்பல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங் டெஸ்ட்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது எல்லாமே ஓகே கைண்ட் ஆஃப் ரீசனிங்குள்ள தான் வரும். ஓகே, லாஜிக்கல் ரீசனிங்னு கொடுப்பாங்க, கன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும், 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஓகே, நீங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க விகேஆர்ல. 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்பாங்க. லாஜிக்கலா எது கரெக்ட், கரெக்ட், இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தே வில் பி ப்ரொவைடிங் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்டேட்மெண்ட் யூ ஹேவ் டு கன்க்ளூட். அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆர்எல்ஸ் அன் இயர் பேக், ஒரு 6 month பேக், எவ்ரி வீக் யூ ஹேவ் டு ரைட் அன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். கரெக்ட், இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்தது. ஒரு 30 questions கொடுத்து 30 verbal, ஐ மீன் இந்த verbal reasoning, quantitative இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து another 30 question from a domain which will be combined as a one test. So every student have to write the test on Tuesday, right? இந்த மாதிரி ஒரு practice நீங்க பண்ணீங்களா என்ன via your mentors? Can you please comment in the chat box? இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியே VQR டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி வீக் டியூஸ்டே இல்ல சாட்டர்டே இல்ல ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி ஒரு 50 questions. எஸ், கரெக்ட், ஓகே. அந்த டெஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வந்ததும் எங்க டீம் தான். அந்த டெஸ்ட்டுக்கு விகேஆர் கொஸ்டினை சப்போர்ட் பண்ணதும் அவர் டீம், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல் தி டீச்சர்ஸ். ஓகே, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல் தி டீச்சர்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஒன் மேன் ஒர்க், இட்ஸ் அ டீம், ஹோல் டீம் ப்ராசஸ். அண்ட் வி ஆக்சுவலி வாண்ட் டு ஹாவ் எவ்ரி ஒன் டு ரைட் த டெஸ்ட். பட் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நிறைய ட்ரபிள் வருது. தட் த ப்ராப்ளம் இஸ் some may do by their own and he will share the answer in the WhatsApp, and most of the students do copying and they're thinking that they are just clearing a degree. Okay, but this VQR, if you clear like a degree or if you want to just for a name check to get clear, then ultimately you will fail in the placement interview. Correct, that I'm damn sure. லாஸ்ட் இயர் சிடிஎஸ் கேட்டு பாருங்க, ஸ்டூடெண்ட் எப்படி எழுதுனாங்கன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி ரியல் ப்ராக்டிஸ் வேணும், ரைட்? இட்ஸ் அ சிம்பிள் திங். எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் வராதுங்க, எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரியாது. ஐம் அக்ரி ஆன் தட் பாயிண்ட். ஆனா இங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா, எனக்கு தெரியல அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்றது வந்து அது ஒரு அவமானமா ஸ்டூடெண்ட் நினைச்சுக்கிறேன். கரெக்ட்? இஃப் ஸ்டூடெண்ட் சேஸ் சார் ஐ டு நாட் நோ அப்படின்னு சொன்னதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லேர்னர்ஸ். They are just coming to college for learning. If they do not know a question, then they can throw a question to the teacher. Teacher, I do not know this. Please help me out to solve this. Okay? So அது தெரியலன்னு சொல்றது அவமானம் கிடையாது. ஈவன் நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னா நான் தெரியலன்னு சொல்றேன். That's not a shame. That's the thing. I'll be coming out with an answer for your queries. So அதனால என்னன்னா தைரியமா கேளு. We have back-to-back sessions, VQR. I hope Kausalya madam have handled VQR for you, right? கொஸ்டின்ஸ் எடுங்க, சால்வ் பண்ணுங்க, ஏதாவது கிராக் பண்ணுங்க, தெரியலனா கேளுங்க, மேக் இட் அ ஃபோரம். ஒய் டோன்ட் பி திஸ் அஸ் அ ஃபோரம்? ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி தெரியலனா இந்த குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. எனி அவுட் ஆஃப் 100 ஸ்டூடெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் வில் சால்வ் அண்ட் கிவ் பேக் டு தி சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த லேர்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்துருக்கேன், அவன் எப்போ பார்த்தாலும் கிளாஸ் நடக்கும்போது என்னமோ பண்ணிட்டே இருப்பான். ஐ மீன் தலையை குமிஞ்சிட்டே உட்காந்துட்டே இருப்பான்.
Now, பல தடவை I used to say, hey, listen the class, I will not give you an attendance. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லி சொல்லி பார்த்துட்டேன். அவன் கேட்கவே இல்லை. ஒரு நாள் வந்து டயாஸ்ல இருந்து இறங்கி போய் என்னடா பண்றான்னு பார்க்கலான்னு போனா, I thought it's a cell phone, but it's absolutely not. It's a R.S. Agarwal aptitude book which he is holding with him. He always used to spend his time on the Agarwal's aptitude, right? So நான் திட்டினது தப்பு தான். I asked sorry to him, but this is not a time to read it. ஸோ அவனோட அந்த ஆட்டிடியூட், அவனோட அந்த அந்த தாட் ப்ராசஸ் டெஃபினட்டா ஆப்டிடியூட கிராக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து when you try to solve 5 to 10 questions, you will get it in your mind, right? ஸோ லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல கொடுத்தும் நம்மளுக்கு செக் பண்ண வைப்பாங்க. வேரியஸ் பிஸ்னஸ் சினாரியோஸ் கொடுப்பாங்க. தே வில் கிவ் யூ அ பிஸ்னஸ் கேஸ் அண்ட் தே வில் பி ஆஸ்கிங் யூ ஹவ் யூ வில் ஆக்ட் and what you will do, what will be your judgment, what will be your decision, what will be your validation, what is your assumption. So these kind of critical thinking and logical reasoning will be asked via these kind of aptitude test. All right, visual reasoning that everyone have. எப்படி சொல்றது? ஓகே, ஸோ இதை வந்து நான் வெர்பல் ரீசனிங்னு சொல்றோம். கரெக்ட். ஒரு இமேஜ் கொடுத்துட்டு, ஓகே, அந்த இமேஜ்ல கன்க்ளூஷன் கூட கேட்கலாம். இட்ஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ், பட் வி வில் ஷேர் யூ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட். இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து மிக்சர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணி we will give you one question, okay, for a better understandability. It's a non-verbal ability, it's a non-verbal reasoning, okay. அதாவது நீங்க எந்த இடத்துலயுமே ஓரலா சொல்ல வேண்டியதில்லை, எல்லாமே verbal reasoning, square shapes and everything can be included. இது நிறைய பார்த்திருப்பீங்க, okay. And problem solving ability, we can take it in a different way. How you're solving, how you're going to do it, what you're going to do with an available data, how you will be evaluating. It may sometimes go to the technical part or in the HR part. Okay, so problem abilities you, solving abilities you, definitely they will test from us in the aptitude. So either one, the majority of companies are not doing in the first level of aptitude, they are doing in the technical HR part. They will be telling the problem and they will be asking you, tell me a solution for this kind of problem. So this kind of a problem solving ability. So decision making and judgment, this is also carried out by certain companies, okay. They will ask you to make a decision, judgments, okay. They will giving you questions, okay. You have to analyze and tell you a lot of things. So I told you, it's an unstructured, sometimes structured, sometimes, so it's various. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, டெஃபினட்டா என்ன பண்ணுவோம்னா, இது ஏன் இந்த கிளாஸ்ல கொடுக்குறோம்னா, we are going to give a n number of variety what we have, but we will kept already our own thoughts and process with the titles and everything, okay. நம்ம வந்து VQR அப்படின்னு verbal quantitative reasoning, இதை வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங், இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ட் பண்ணிட்டோம், மெட்டீரியல்ஸ் வச்சிருக்கோம். we will share you all those material. We have already well defined structure of syllabus, of learning content and everything, right? And the second round, right, second round பாத்தீங்கன்னா, certain companies will do a technical aptitude, correct, technical aptitude வைப்பாங்க. இப்போ கோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா, they call it as a technical aptitude. If we take computer science and IT based departments, we can talk about the technical aptitude as a coding aptitude. We can computer science IT எல்லாம் இது coding-னு சொல்லுவாங்க. When it talks about EC, mechanical and EEE, they talks about the technical aptitude as a core aptitude. So இப்போ எல்லாமே MNC-ல பார்த்தீங்கன்னா, even a Robert Bosch is an electronics based company. They also doing a embedded programming. So they always looks on the basic programming skills. So when Robert Bosch takes these kind of rounds as a technical round or a technical aptitude round, they will mix these kind of technical coding, programming, basic questions into the aptitude part, and they will conduct in an aptitude. Some company may have 1 hour of interview, some may have 30 minutes, some may have 1.5 hours. Okay. Earlier stage, L&T Infotech what made it 3 hours for an aptitude test, with all mixture of 100 questions for a 3 hours of aptitude test. So it based on the company.
So after this class, we will do a small case study and what are the company, what are the levels of interview, and every year companies keep on changing their interview model. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிடிஎஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர்ல ஆம்கேட்னு ஒரு மாடல் வச்சிருக்காங்க. AMCAT is a separate portal which will post out a lot of technical, I mean programming statements and cases, test cases. அதுக்கு முன்னாடி இயர்ல சிடிஎஸ் வந்து அந்த ஆம்கேட் போர்ட்டலுக்கு போகவே இல்லை. And to certain colleges, CTS have directly conducted a technical interview rather than the AMCAT model. But it will be, they will announce it very clear to us before they conduct. Okay, that is why when TCS or a CTS interview inductor when have a seminar, then we have to attend those seminars, right? Someone is calling me. All right, I have canceled the call because when someone is calling, I'm doing a lot of, I'm using both the mobile phone and laptop to present. All right. So AMCAT கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Every one of you know about AMCAT, a portal called AMCAT. Chat box, can you please say yes or no? Whether yes. All of you know about AMCAT. Correct? உங்க டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆம்கேட்டோட சிலபஸ் இருக்கு. கரெக்ட்? அந்த ஆம்கேட் பிராக்டிஸ்க்காக உங்களை பண்றோம். லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் டேக்கிங் ஆம்கேட் அஸ் அ பேஸ் மாடல். ஆம்கேட்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டட் போர்ட்டல். ஓகே, அந்த போர்ட்டல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் பி லுக்கிங் யுவர் வீடியோ அண்ட் யூ வில் பி ஆனிங் தி ஆடியோ அண்ட் தே வில் கிவ் யூ அ கேஸ், ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கொஸ்டின். எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த கொஸ்டின் வருதுன்னு தெரியாது, but there will be different questions will be thrown to a different student, and each question is like a case. They will be giving you a coding, and அந்த கோடிங்க்கு நீங்க சால்வ் பண்ணணும். இல்ல மிடில் ஏதாவது பக் இருக்கும், அந்த பக்கை நீங்க சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, where your technical training interviewing teachers will give you lot of inputs on the AMCAT. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கும் கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்வியூவையும் நடத்தும். டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ வந்து சாஃப்ட்வேர் அண்ட் கோடிங் பார்ட்லையும் நடத்தும். இப்போ எம்என்சிக்குள்ள எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வேணாலும் ஒர்க்குக்கு போகலாம். ஸோ டெஃபினெட்லி தே வில் ஆல்சோ ஹாவ் டு பி வெரி குட் இன் தி ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ். ஸோ தட் இஸ் வை வி மேட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், சி அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஜாவா இஸ் மேண்டட்ரி இன் யுவர் ரெகுலேஷன் அண்ட் கரிக்குலம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸும் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும். கரெக்ட்? ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை டெக்னிக்கல் ரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். Then is after technical, the department technical வரும்போது session is not ended. I have another 5 more minutes to present you. Just bear with me for a 5 minutes. டெக்னிக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா கோர் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க பேஸ் டெக்னிக்கலை கேட்பாங்க, பட் எம்என்சி வில் ஆல்வேஸ் லுக் ஆன் தி சாஃப்ட்வேர் பார்ட். ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன் த சென்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில், C++, ஜாவா, இதுதான் வந்து உங்க டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூல சிலபஸா கொடுத்துருப்போம் 3 யூனிட். Just check it out, the syllabus of technical interviewing paper, and where the syllabus will be on the programming part for 3 unit and 2 unit will be for your department specific technique. Okay, so the third part is a GD, right? Normally GD வந்து எல்லா இடத்துலயும் GD interview வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்? இந்த GD இன்டர்வியூல GDனா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இட்ஸ் a group discussion. And we will think that, okay, we will be going to meet group in a group and they will give us a title and we will be presenting, talking about those title. கரெக்ட்? அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்குவோம். கரெக்ட் தானே? நார்மலா அப்படிதான் இருக்கும். பட் அப்போ ஒரு ஒரு எஃபெக்டிவ் பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம மைண்ட்ல வர ஆரம்பிச்சு. ஹவு an effective things can be proceeded. 1 second, just close on the screens. All right, I do not know how it looks visible. Is it clear for you? All right. So ஒரு குரூப் டிஸ்கஷனா என்னன்னு தெரியும், பட் வாட் இஸ் கால்ட் as an effective group discussion அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கான்செப்ட். ஜஸ்ட் 4 slides, அதுல 2 slides உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். I'll be just brushing it up. ஓகே, ஸோ ஒரு ஜிடியில என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும். இது கண்டிப்பா இந்த ரவுண்டை வந்து எல்லாருமே வைப்பாங்க. அது டெக்னிக்கல் ஜிடியா இருக்கலாம், ஆர் ஆல்சோ ஜென்ரல் ஜிடி, ஆர் வாட் எவர் டைட்டில் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, தே வில் கிவ் யூ அ ஸ்பாட் டாபிக்.
ஓகே. ஸ்பாட் டாபிக் குடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தே வில் கிவ் யூ அ டைம் ஃபார் அ பிரிப்பரேஷன் ஃபார் 5 மினிட்ஸ் அப்படின்னு குடுத்துருவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிரிப்பரேஷன்னு சொன்ன உடனே பதட்டத்திலே பாதிய மறந்துருவோம். கரெக்ட்? அப்ப என்ன ஆகும்னா, நம்ம மைண்ட்ல நெறைய பாயிண்ட்ஸ் வரும் பிரிப்பரேஷன் டைம். அத பார்க்கலாம், இத பார்க்கலாம், இத பார்க்கலாம், இந்த பாயிண்ட், அந்த பாயிண்ட் மனசுக்குள்ள நெறைய ஓடும். ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபம்பிள் ஆயிரும். அண்ட் டியூ டு த பிரஷர் வாட் வி ஹேட், வி வில் ஃபர்கெட் ஆல் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அப்ப அந்த மாரி இருக்கும்போது என்னென்னலாம் பண்ணா நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இன்புட்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒரு டைட்டில் சொல்றாங்கன்னா, வி ஹேவ் டு லுக் த டைட்டில் வெரி கேர்ஃபுல்லி. பிகாஸ் டைட்டில் சொல்லும்போது நம்ம எதையாவது யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா, வி வில் நெவர் கம் இன்டு த தாட்ஸ். அண்ட் ட்ரை டு ஹேவ் அ நோட்பேட் அண்ட் பென் ஆல்வேஸ் வித் யூ வென் யூ கோ இன்டு தி ஜிடி. ஓகே. எதுக்குன்னா சில பாயிண்ட் தோணும். தோன்றப்பவே அதுல நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா, லைக் யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட். யூ கேன் ஜஸ்ட் லுக் அட் இட் அண்ட் யூ வில் பி டாக்கிங் அகைன் டு தெம். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ ஜிடி இனிஷியேட் பண்ணலாம். அததான் புட் டவுன் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் அ பேப்பர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம். ஓகே. அண்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் கைண்ட்லி. யூ ஹேவ் டு கீப் தி ஐ கான்டாக்ட். யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் பொலைட் அண்ட் பிளசன்ட். யூ ஷுட் நாட் ஆர்கியூ. ஹே, திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சே எனிதிங். யூ ஆர் ராங் அப்படின்லாம் பேசக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் டு தெம் பொலைட்லி. ஹே படி, யூ ஆர் ரைட். எஸ், ஐ அக்ரி வித் த பாயிண்ட். பட் ஈவன் தோ இஃப் ஐ ஆட் திஸ், ஸோ அப்படி நீங்க வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட், பொலைட், ப்ரொஃபஷனலிசம், ஓகே. ஒரு 10 நிமிஷம் பேசக்கூடாது. யூ cannot converse continuously for 5 to 10 minutes that you should not destroy the chances of others. So make a short contribution of 25 to 30 seconds. At least take 2 to 3 times your turn in a group, right? You have to speak a polite, and you have to sit, you have to show your body language, okay? You have to give a chance to others also to speak. You have to speak very confidently, okay? You have to speak very clear and positive attitude. And the conclusions part also to be done in a logical way. அங்க கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா, ஹூ இஸ் கோயிங் டு எண்ட் தி ஜிடி அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னதையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். இவங்க நல்லா சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்தது. ஸோ தட் ஷுட் பி அ லாஜிக்கல் ஒன் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி கான்டென்ட். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபியூ இன்புட்ஸ் விச் தே டூ பிகாஸ் தே ஆல்வேஸ் அசஸ் பாடி லாங்குவேஜ், லாங்குவேஜ், யுவர் வெர்பல் லாங்குவேஜ், யுவர் ஆட்டிடியூட், your way of talking, the style, and everything will included in the GD. Okay. So a small don'ts in a GD, like never lose your temper. கடுப்புல எதுவும் பேசக்கூடாது ஜிடில. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்வியஸ் திங். ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் நடக்குங்க. கரெக்ட், பார்த்திருக்கீங்களா? மீட்டிங் நடக்கும்போது சில பேருக்கு கொந்தளிச்சிருவாங்க மீட்டிங்ல. நானே சம்டைம்ஸ் வந்து என்னடா நம்ம சொல்றது புரியவே மாட்டேங்குது யாருக்குன்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் ஐ லாஸ் மை டெம்பர். பட் நெவர் எவர் லாஸ் யர் டெம்பர் இன் தி ஜிடி. ஓகே. அண்ட் ஒரு எனர்ஜியே இல்லாத மாதிரி, ஒரு சோம்பேறி மாதிரி, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஷார்ப் இன் டாக்கிங். அண்ட் ரொம்ப அரகென்ட்டா பேசக்கூடாது. ஓகே. அரகென்ட்னா என்னன்னு புரியுது இல்லைங்க? அசைன்மெண்ட் வைக்கலன்னா வெளியே போடா அப்படின்னு சொல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு அரகென்ட்டா எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. யூர் ராங், டோன்ட் ஸ்பீக் டு மீ, ஸ்டாப் டாக்கிங் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவோம்ல, வாய்ஸ் அண்ட் டயல், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ அந்த எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரே ஒருத்தங்கள பார்த்து மட்டுமே நீங்க பேசக்கூடாது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட், இஃப் ஐ எம் கிவிங் யூ அ டைட்டில், ஐ மே பி தி அப்சர்வர் ஆஃப் அ ஜிடி. யூ ஷுட் நாட் டாக் டு மீ அலோன். யூ ஹேவ் டு டாக் டு த பீப்பிள் ஹூ சிட் அரவுண்ட் யூ இன் தி ஜிடி பேனல். ஓகே. அதே மாதிரி ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கும்போது குறுக்க போய் பேசக்கூடாது. லைக் டோன்ட் இண்டல்ஜ் இன் டு தி கிராஸ் டிஸ்கஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபியூ இன்புட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி வில் டூ நார்மலி. கரெக்ட். இப்போ ஆப்டிடியூட்ல என்னென்ன பார்ப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, ஜிடி எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு, டெக்னிக்கல் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, கோடிங் பார்ட் மாதிரி. முதல்லலாம் பேப்பர்ல எழுதி திருத்திட்டு இருந்தாங்க. கரெக்ட். தென் our digital technology gave a lot of portals. So now a company is always on the portal based test. So aptitudeயும் போர்ட்டல்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க, டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸையும் போர்ட்டல்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. டு யூ எவர் ஹேர் அபவுட் இன்ஃபிக்யூ, கோட் நிஞ்சா, தீசிஸ் நிஞ்சா? ஓகே. இப்போ இந்த எம்என்சிஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி டைம் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. தே கோ டு த காலேஜ், தே இன்டர்வியூ, தே டேக் ஃபியூ. இந்த மாதிரி என்னதான் தேடினாலும் அவங்களுக்கு நல்ல பிரில்லியன்டான மைண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது இல்ல. ஸோ அதனால கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா, எவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம காலேஜ் டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கிறது,
how can we take a student from a campus அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா they have their own business test. எப்படி சொல்றதுன்னா they have their test. இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து டிசிஎஸ் நிஞ்சா டிசிஎஸ்ல ஓகே டிசிஎஸ் கம்பெனி அவன் ஒரு கான்டெஸ்ட் வைக்கான். அந்த கான்டெஸ்டோட நேம் தான் வந்து டிசிஎஸ் நிஞ்சா. ஓகே, அந்த கான்டெஸ்ட்ல he will be giving you very clear guideline how the contest will happen, right? If you go to Google, if you search for a TCS Ninja, there is a website which gives you everything, where you have to register. Any college, any from across the world can register for the test. Okay, then you have to apply and you have to write the test on it, and they will select and screen the best student out of the country, and they can call for their அதுல நீங்க போயிட்டீங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்கா you will be get your jobs. அதை கிளியர் பண்ணாலே யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்ளை ஃபார் தி செகண்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. இது டிசிஎஸ். அதே மாதிரி இன்ஃபோசிஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ஃபிக்யூ, அண்ட் இன்ஃபிக்யூ இஸ் லைக் சேம் டிசிஎஸ் நிஞ்சா மாதிரி இன்ஃபோசிஸ் தனியா கான்டெஸ்ட் நடத்திக்கிறாங்க, ரைட்? இப்போ ரீசெண்டா சிடிஎஸ் வந்து தனியா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இப்போ ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ஃபைனலி கம்ப்ளீட்டட். தே ஹாவ் தேர் ஓன். ஸோ இதனால தான் வந்து உங்களை என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கான்டெஸ்ட்டுக்கு போங்க, இன்ஃபிக்யூக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, ஹேக்கத்தான் போங்க. சர்டன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் ரன்னிங் ஹேக்கத்தான். தே ஸ்கிரீன் தி எம்ப்ளாயி, ஐ மீன் தி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃப்ரம் தி ஹேக்கத்தான்ஸ். ஸோ அதனால தான் காலேஜ் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேக்கத்தான் போங்க, இந்த கான்டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க, கோடிங் கான்டெஸ்ட் போங்க, ஹேக்கர் ரேங்க்ல போங்க, இந்த மாதிரி நிறைய உங்களை சொல்லிட்டே இருக்கு. காரணம் வந்து now the MNC companies are full and fully looking on their these kind of tests and portals and the separate contests they keeping. Okay, so my humble request is do not hesitate, try to apply for it. Everything is of free. Try to apply it, fail 1,000 times, not a matter. Okay, it's not a matter of us. Okay, you please work and just apply it. Enna nadakka podu? Do anyone going to kill you? No. Do anyone going to beat you? No. It's your life, it's your part, right? So you have to do everything, right? ஸோ உங்களோட லைஃபுக்கும் உங்களோட பார்ட்டுக்கும் இங்க வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து ப்ரெஷரும் ஃபோர்ஸையும் போட்டுட்டு இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ யூ வுட் ஹேவ் சம்திங் ஆன் யர் மைண்ட், ரைட்? ரைட், என்னென்ன மாதிரி ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியும். வேர் ஐம் கோயிங் டு டச் யூ சைக்கலாஜிக்கலி விச் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தீஸ் இன்டர்வியூ. இதை நான் மிடில் தான் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்குதுங்க கோர்ஸ் கண்டென்ட்ல. பட் ஐம் டெல்லிங் யூ பிஃபோர். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யூர் மைண்ட் செட். யூ ஆர் கோயிங் டு மீட் த ஃபியூச்சர், ரைட்? யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி ஃபியூச்சர், நாட் ஃபார் தி ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன். நீங்க இன்னும் 2 years ஆகும், இன்னும் 2 yearsல என்ன சேஞ்சஸ் வரும்னு தெரியாது. பட் எனி சேஞ்சஸ், தி அல்டிமேட் கோர் டெக்னிக்கல் வில் பி தேர். போர்ட்டல் மாறலாம், டெஸ்ட் மாறலாம், பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மாறலாம், பட் எனிஹவ் தி டெக்னிக்கல் லேர்னிங் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் ரிமைன்ஸ் சேம், ரைட்? அதுதான் உங்க பிரெயின், அதுதான் உங்களோட தாட்ஸ். ஸோ அதனால இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ வாட் ஐல் டூ நவ், ஐ வில் போஸ்ட் தி அட்டண்டன்ஸ். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு கிவ் தி அட்டண்டன்ஸ் வித்வுட் ஃபெயில் இன் தி கூகுள் ஃபார்ம், ரைட்? கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க, ஆனா கூகுள் ஃபார்ம்ல பேஸ்ட் பண்றேன். இஃப் யூ டு நாட் மார்க் யுவர் அட்டண்டன்ஸ் பிரசன்ட், தென் ஐ ஹேவ் டு டேக் இட் as an absent. Okay, so I am in a situation to apply design thinking to get an attendance. Okay, so now the attendance is like, 1 second, I have to turn on the attendance sheet. Excuse me. Yeah, now the form will accept the response. I request every one of you to give the attendance in the 5 to 10 minutes. And yesterday I've shared you the feedbacks also. The feedback is open. You can share your feedback, you can share your suggestions, you can share your challenges. We are there to solve it out, right? So we will meet up by Thursday, and 1 hour of HR interviews and other part human resources. So in the interview எல்லாத்தையும் human resources தான் நடத்துவாங்க, HR department. Okay, அதை பத்தி பார்த்துட்டு then we will have an exercise. I'll be telling you what we will do in the next class. Okay, and thank you so much for being patient, and also in the 3 o'clock very active. But chats எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு. முன்னாடி எல்லாம் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக பேசிட்டு இருப்பீங்க. I think I'm boring. So if so, please let us know that also. We will try to come up with different techniques and different thoughts, and we'll be helping out. Okay, thank you.